Namaskaram, my name is Prithi Narasimhan and I am a disciple of the Karnataka brothers Vidwan Shri K. Shashikiran and Vidwan Chitraveena Shri P. Ganesh. I am based out of Dallas, Texas. I am a Carnatic vocalist and an educator. I train several students through my music school Karnataka Gurukul. Today I have Shruthi Ganesh, my daughter and also a disciple of Vidwan Shri K. Shashikiran, and also my disciple Kumari Sahana Kumar. They're going to be joining me today in presenting a video segment for Kala Prashalas of the stage series, and this segment is presented as a part of Guru Sishya interactions segment. And we are going to present a quick Manodharma session, a Kalpana Swaram session in the Ragam Mayamalavagowla, and the composition we have chosen is Thulasidala Mulache, and we will be presenting Kalpana Swarams around this Pallavi line, and I'll be sharing a lot of tips around how to weave Kalpana Swarams, and we'll be demonstrating these as we do this. And this is a part of a candid classroom recording, and without any rehearsal or anything. This is Sahana had come today for a class, and my daughter Shruthi was roaming around. I pulled them here for a quick demonstration of how we train students for a Manodharma session, and I hope you enjoy it. Alright, hi Shruthi and Sahana. Now we're going to practice Kalpana Swarams for Thulasidala. Okay, so Thulasidala Mulache, and the song Mayamalavagowla. Tulasi. What is the note for this phrase I sang? Tulasi Padapa. So the Kalpana Swaram using should end either in Ma or Da. Okay, so that is our goal. And here are my rules. You can sing maximum 3 or 4 cycles of Kalpana Swarams before you bring it back to that Sahityam Tulasi. Okay, and I want you to only start your Swaram pattern from the note Sajjam, the lower Sa. Okay. We will do a few rounds in lower Sa. You can go up or down the scale however you want, but always your pattern should start in Sa. Then when I announce, you can move on to the next notes that I announced. Okay, I'll randomly tell you which notes to move on. Okay. Tulasi Sari Gama Pada Ni Sani Da Pama Gama Pada Ni Da Pama Gari Gama Tulasi Sapama Pa Gama Riga Sari Gama Pada Ni Da Pama Gari Sari Gama Tulasi Sari Ri Sani Sari Sani Sari Ri Sani Sari Gari Gama Pa Ma Da Pa Ma Tulasi Sari Ri Sani Sari Ri Sani Sari Gari Ri Sani Sari Gama Pa Da Ma Da Pa Ma Gari Sari Gama Tulasi Sama Gama Gari Sari Gama Pa Da Ma Gama Pa Da Ma Gari Sari Gama Tulasi Pa ma ga ma ga ma pa ma ga ni ra pa ma ga ma tulasi sa sa ni da da ni pa da ma pa ga ma pa da ni ra pa ma ga ma tulasi sa sa ga ga ri ma ga pa ma ga ri ga ma pa da pa ma tulasi sa ri sa ni ga ni da ga ma da pa ma da pa ma da pa da ma ni da pa ma da pa da ma pa ma ga ma tulasi Gama da pa ma da ni da pa ma tulasi Safani da ba ni da pa ma gama pa da ni da pa ma gari gama tulasi Sama gama ga sa pa ma pa gama sa pa da ma da pa da ma pa ma pa gama ri gama tulasi. Now I'm moving on to Ba. Okay. Gama pa da ma da pa da ma ni da ni ma da pa da ma pa ma gari sa ri gama tulasi Gama ga gama gari sa gama ga gama gari sa gama pa da pa ma tulasi Gama pa ma gama pa ma da gama ga da pa ma ma da ga ni da pa da ga pa tulasi. Good. Show. Gama pa da ni sa ni da pa ma gama pa da ni da pa ma gama pa da pa ma gama pa ma gari sa ri gama tulasi Gama pa ma pa da pa ma gama pa da pa ma gari sa gama tulasi Gama pa ma gama da pa ma gama ni da ni pa da ma pa gama da pa ma gama tulasi Gama pa da ni sa
gama pada ni sa ni da pa ma gama pada da ni da pa ma gama pada pa ma gari gama tulasi gama pa gama da pa ma gama ni da sa ni da ni sa ni da pa ma gama da pa ma tulasi gari sa ni gari sa ni gama gama gari sa ni gama pa ma pa gama pa ni gama da pa ma gama tulasi gari sa ni gari gari sa ni gama ga 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 gama ga ga gama 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 gari sa ni gama pa da pa ma ni da pa ma gama pa da ni da pa ma gama tulasi gama pa da ni sa ni da sa ni da pa ma gama ni da pa ma gama da pa ma gari sa ni gama tulasi gama gama pa ma da pa da ni pa da ni da ni sa gama pa da ni sa ni da pa ma tulasi. Okay, now moving on to Panchama. Okay. Pa 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 ma pa da pa ma pa da pa ma da pa da ma ni da ni ma da pa da ma pa ma gari sa ri ga ma tulasi pa ma pa da ga ma pa da pa ni da sa ni da ni da pa ma ga ma pa da pa ma tulasi pa da ga ma pa da ma da pa da ma ni da ma pa ma ga ma ni da pa ma pa da pa ma tulasi ma ga ma pa da pa ma ga ma ni da pa ma ga ma sa ni da pa ma tulasi pa da pa ma ga ma gari gari sa ni ga ma pa da sa ni da pa ma ni da pa ma gari ga ma tulasi pa ga ma pa ni ga ma pa sa ni ga ma pa ga ma pa da ni da ni pa pa da ma da pa ma ga ma pa da ni da pa ma tulasi pa ma ga ma da pa ma pa ni da pa da sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga ma tulasi pa da ni pa da ni sa ma pa ga ma ni da sa ni ga ma pa ga ma da pa ma tulasi pa sa ni sa da ni pa da ma ni da ni pa pa ma ga ma ni da pa ma pa da ma pa ma ga ma ni da pa ma ga ma tulasi. Now moving on to Sa, higher Sa. Sa ni da pa ma pa da ni sa ni sa ni da pa ma ga ri ga ma tulasi sa ni da pa da ni sa ni ga ni da pa ma da pa ma ga ri sa ni ga ma pa ma ga ri sa ni ga ma tulasi sa ni da pa ma ga ma ni da ni pa pa da ma da pa da ma ni da pa ma ga ma ni da pa ma pa da pa ma tulasi sa ni sa pa da ni sa ma pa da ni sa ga ma pa da ni sa ri ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga ma tulasi sa ni da pa ma ga ri sa ni ga ma pa da ni da pa ma ga ri ga ma pa da sa ni da pa ma ga ri sa ni ga ma pa da ni da pa ma ga ri ga ma tulasi sa ni sa ni ga ri sa ni ga ri sa ni da pa ma tulasi sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ni ga ma tulasi sa ni ga ri sa ni ga ma pa ma ga ri sa ni da pa ma ga ma da pa ga ma ni da pa ma ga ri ga ma tulasi sa ni da pa da pa ma ni da ni pa da ni ma ni pa da pa ma tulasi sa ni ga ma ga ri sa ni ga ma ga ri sa ni da ni ga ma ga ri sa ni da ni ga ri sa ni da pa ma ga ri ga ma tulasi dala mula. Okay. Now that's great. இப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு challenge. Okay. Tam, takita takatam, takita takatam, takita takatam. This is the rhythm. Okay. I don't care. It doesn't have to be a symmetric pattern. Sa ni da pa da ni da pa ma ga ma pa da pa ma ga ma da pa ma அந்த மாதிரி sa ni da pa da ni da pa ma ga ri ga da pa ma ga ri sa ri ga ri sa ri ga ma ga ri ga ma da pa ma ga ma tulasi. we have to build swarams to a rhythm. It doesn't have to be symmetric patterns. Just keep building to a rhythm and then somehow bring it to Thulasidala in the end. Of
it back to the Sahityam, it may not be in the same rhythm. Okay, for some time we will follow the rhythm, then some or a crash landing allama we will smoothly bring it back to Thulasidala. Okay, so let's do that. Pada ma ga ma pada ma ga ri ga ri sa ri sa ni sa ri ga ri sa ni sa ri ga ma Thulasidala mula. Pada ma pa ma ga ma pada pa ma ga ma pada ni da pa. No, I want you to stick to the same rhythm. Let's all agree to the pattern. Tam takita takka tam takita takka tam. Okay, I want you to weave swarams to this rhythm. It can be symmetric or asymmetric, I don't care. Okay, and I want you to bring it back to Thulasidala. Of course, when you bring it back to Thulasidala, it may not be in the same rhythm. You are allowed to wiggle around a little bit here and there. Okay. Sa sa ni da pa da ni da pa ma pa da pa ma ga ma pa ma ga ri ga ma ga ri sa ri ga sa ri ga ma Thulasidala try. Pada pa ma ga ma ga ri sa ri ga ma pa da pa ma ga ri sa ri ga ma Thulasi. Okay, try it. Pada pa ma ga ma pa ni da ma pa da sa ni da pa da ni sa da ni sa sa ri sa ni da pa da sa ni da pa ma pa ni da pa ma Thulasi. Good, very good, both of you. Sa sa ni da ni sa ni da pa ni da pa ma ga ma ga sa ni da pa ma ga ri sa ri ga ma Thulasi. Ga ma ga ri sa ri ga ma pa da ni sa ni da pa da ni da pa da pa ma ga ri sa ri ga ma Thulasi. Try பண்ணாதான் வரும். Ga ma pa ma ga ri ga ma pa da pa ma ga ma pa ni da pa ma pa sa ni da pa ma pa ni sa ni da ni pa da pa da ma pa ma ga ma pa ma Thulasi. Oh, that's fine, that's okay, just keep trying. Okay, anybody has a suggestion for another rhythm? So let's now take another rhythm. Takadimi tadim genato. Okay, either தாளத்துல எங்கயாவது you have to fit it in and sing. Okay, gari sa ni da ba da ni sa ni da ba ni da pa ma ga ma ga ri sa ri ga ma pa da ni da sa ni da pa ma Thulasidala. Sa ni da ba ni da தாளம் போட்டுனே takadimi tadim genato. சும்மா பில்ட் ஃப்ரீயா பில்ட் பண்ணணும். பண்ண sa ni da ba ni da pa ma ga ma pa da sa ni da ba ni da pa ma ga ma pa da ga ma ga ri sa ri ga ma pa da pa ma ga ma pa da ni sa ni da pa da ni sa ga ri sa ni da sa ni da pa ma Thula. சும்மா அப்படியே bring it back. Can I try first? சரி ட்ரை பண்ணு. நீ எடுத்து Sa ni da ga ni da sa ri ga ma ga ri ga ma ga ma sa ri sa ni da ga ni da ri sa ni da ga ni da sa ri ga ma ga ri ga ni da ga ma da pa ri ga ma pa ma ga ma ni da ma da pa ma ga ma ni da pa ma ga ma Thulasi. Okay. What? Okay, suggest a rhythm for me. Okay. Like sa ni sa da ni da pa ma tadim genato. Okay, is that it? Gari sa ni da sa ni da pa ma pa da ma ga ri sa ri sa ri ga ma da pa ma ga ma Thulasidala. sa ni da pa ma ga ma da pa ma pa da ni da pa ma ga ma da pa ma ga ri sa ni da pa sa ni ga ma da pa Thulasi. Kalpana, it's okay, try, keep trying. Ga ma pa da ni pa da ma pa ga ma ni ga ma pa da ni sa ni ga Once more. Tadim. Okay, it's here. Okay, that's what it's saying. sa ri ga ma pa da sa ri ga ma pa ri ga ma pa da ni ri ga ma pa da ga ma pa da ni sa ga ma pa da ni sa da ni pa da sa ni da pa ma ga ma Thulasi. Try பண்றியா? பண்ணு. Pada ma pa ga ma ri ga ri sa ri ga ma pa da pa ma ga ri ga ma da ni pa da
wait. So the idea is Kalpana Swaram cannot be, see all these Kalpana Swarams and all that has to be developed organically. It cannot be taught, it cannot be memorized for some time. Yes, you may be able to memorize some patterns and survive. But if you really want to ace the art of Kalpana Swaram singing, okay, the best approach to take is find a good buddy who is at par with you or a little above you, and repetitively practice like this. Take different ragas like we did Mayamalavagowla today. Next week we'll do another raga. Okay, let's take a raga like this, repetitively practice on every key note on that scale. You should be, the idea is wherever you are, you should be able to spawn seamless notes. Okay, you don't, if you are able to weave notes seamlessly, all you have to remember is a small finish to get back to the sahityam. Okay, sari gama pada ni sa ni da ma gama pada ni sa ni ri sa ni da ma gama ga 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 gama ga ri sa ri gama pada ni sa ni da ma ni da ma. All I need to know is somewhere recover and come back to that pa ni da ma sa ni da ma edavadhu onnu panni I have to bring it to ma. Okay, so it is stress free. If you are able to weave swarams like this, there is not much stress. You don't have to memorize too much. Okay, and of course you cannot survive memorizing and spitting out things for a long time. So you have to build that ability to be able to weave swarams organically. Keep on practicing for half an hour. If you take a raga, just from Sajjam itself, if you actually think about it, you will be able to just sing for half an hour. Sale and matrame you should be able to weave swarams for half an hour. Then move on to the next note. Try sarli prayogas, circle prayogas, straight sequences, dhat prayogams and all that. Try ascending scale, descending scale. If you sit like this, if you think about it, one day is not enough for one raga. And if you keep on doing this, your ability to sing long rounds will improve. And at that point in time, all you need to remember is some korvai or some finish. And when you keep on doing this, you will get to a point where we have, all these stalwarts out there. They don't even need to remember a korvai. It just comes to them on the fly. We should develop that ability, and this is how you start. Okay, so you should be able to weave free-flowing swarams. You should be able to create a rhythm and weave swarams to that rhythm. You should be able to weave symmetric swarams. You should be able to weave swarams that are not pattern-based, asymmetric. Tam takita takatama. Sa ga ni sa ni da ni, ri sa ni da ba da. This is symmetric. Sa ga ni sa ni da ni, sa ri ga ma pa da. This is not symmetric. This is based on that rhythm. So you should be able to weave swarams like this and get control for every raga. Okay, at that point Kalpana Swaram singing becomes seamless. Okay, so let's practice well, and I will see you next week with another raga for your class. Okay, good job. I thank everybody for being here with me today and listening to this session, and thanks to Prashala for this invitation to be a part of this learning routine series.